Okay, very good evening, my dear friends. This is Dr. Padala Tirupati, Assistant Professor. Manam integrated B.Ed ki sambandhinchi. So today we are going to discuss about integrated B.Ed 4-year course. So our topic, our evolution of education in the part of evolution of education, the first topic in our syllabus, that is ancient education in India or ancient Indian education. In that ancient Indian education, we are going to discuss here today, that is Vedic education. Okay, in Veda Kala, which type of education has the started at the time, and also the what is the meaning of Vedas and how many Vedas are included in this Vedic period. So the what is the main aims and objectives, and also the method, teaching method, and what are the relations between students and teacher. And these are all going to discuss today's class, my dear friends. So the Vedas are considered as the earliest literary record of the Indian Arya civilization. What is the meaning of Vedas? Vedas means wisdom, knowledge. Vedas means wisdom or knowledge or even the vision. The original scripture of the Hindu teaching and the containing spiritual knowledge, encompassing all aspects of life. So the all aspects of life as encompassing by the Indian Hindu teaching and also the containing spiritual knowledge. And Vedic hymns were either taught by gods to the sages or they were relieved themselves to the sages. And Vedas were compiled by Vedavyasa, Krishna, and Swaipayana around the time of Lord Krishna. The Krishna period, the Vedavyasa and Krishna and Swaipayana, they are the compiled Vedas. How many Vedas? We know that. But before the Vedas, the Vedic period has divided into two divisions. Number one, early Vedic period. The early Vedic period is 1500 to 1200 BC. In between that time or between that period, we can call it as early Vedic period. And the later Vedic period was 1100 to 500 BC. This is the division of Vedic period. The Vedic period has classified by or divided by two divisions. Number one, early Vedic period, and the second one is later Vedic period. Okay. Then what is the classification of the Vedas? We know that the Vedas are four Vedas, Chatur Vedas. Number one, Rig Veda. Number two, the Sama Veda. Number three, the Yajur Veda. Number four, the Atharvana Veda. The Rig Veda contains, any doubt, Amma? Is there any doubt, Mitrama? No, sir. Yeah. So the No, Rig sir. Veda. No doubt, sir. No doubt. Good. Excellent. Very good response. The Rig Veda contains the book of mantras. It consists of 1017 hymns or suktas. How many suktas are contained in Rig Veda? Rig Veda contains how many? Rig Veda contains how many suktas? 107. Okay. Then the Samaveda, the second Veda, that is the Samaveda. The book of the Samaveda contains, or Samaveda consists of, the book of song or melodies, which is very closely associated with music, fine arts, and almost drawn from the Rig Veda, which contains especially the music or fine arts. Sama Veda contains music, that is Sarigama Padani. And the third Veda, that is Yajur Veda. The book is the Yajur Veda, the book of ritual. This Yajur Veda guide for the book for the priests who executes sacrificial acts or yajnas. Yajna yagaduలకు సంబంధించి ఏది మనకు విజ్ఞానాన్ని అందించేటువంటిది యజుర్వేదము. Okay. Then
The next one is Adharvana Veda. The Adharvana Veda, the book of speech. They consist of the spells and charms and prevalent at its time. ఇవి మెయిన్గా మనకు తాంత్రిక విద్యలకు సంబంధించి, మంత్ర విద్యలకు సంబంధించి, తంత్ర విద్యలకు సంబంధించి అధర్వణ వేదం అనేటువంటిది, ది 4 Vedas. And what is the education system in the Vedic period? What is the source of this Vedic period? The Vedic education, the main source of this Vedic education is, see here, my dear friends, literature represents the most important and intrinsic part of life of the India people. The Vedic literature consists of the following. The Vedic literature consists of, the main source of this education system or the literature consists of these 5 most important elements are here. Number 1, 4 Vedas. How many Vedas? 4 Vedas and 6 Vedangas, 4 Upavedas and 4 Brahmanas and 180 Upanishads. My dear friends, remember all Upanishads contain wisdom. Okay. Then the main feature of the Vedic education. What is the main feature of education? Number 1, see here, free education in ancient India. In ancient India, the teaching was considered to be holy duty. So teaching, it is a very, very prominent and very primitively treated as, or consist of, it is a holy duty, which a Brahmans and also the bound to discharge irrespective of consideration of the teacher were expected to devote their lives to the teaching in the missionary spirit of self-sacrifice. And the society laid down the principle that both the public and the should help the learned teachers and educational institutions very liberally. Here, the teaching is a holy duty and teachers were expected to devote their lives, not the temporary job. Teaching is not a cup of every man's tea, my dear friends. Remember, teaching is not a cup of every man's tea. Every man's tea. Teaching అనేటువంటిది ఎవరు పడితే వారు చెప్పడానికి దొరికేటువంటి, ఎవరు పడితే తాగేటువంటి కప్పులో ఛాయ్ లాంటిది కాదు మిత్రమా. Remember, it is a holy duty. It is a devotional duty. In ancient India, in ancient period, the teacher were expected to devote their lives, sacrificing their lives towards the development of the children, towards the development of their people. And people also the great respect to the teachers. And in higher, the high status of the teachers. Remember, at the time in ancient India, teachers were highly honored class. In present scenario, teachers as a we are observed a little bit of respect we are expected from the students. But my dear friends, at the time in the ancient India, the value system is very, very closely associated with the teacher and the teaching profession. So teacher status is high position in the society, and also honored by even by kings also. Even though the kings are, they laid down the feet of the teacher. Why? Because teacher is the great personality in the entire world at the ancient India. And they receive great teachers such as Narada and Vasistha and Vishwamitra. And teachers as parents. Teachers behaved as parents their people. Remember, nowadays teachers just they are enter into the classroom, they are the what we can say that told a little bit of what they are prepared in their subject, they are vomiting among the 4 walls in the classrooms. But my dear friends, at the time of ancient era or ancient period, the teacher was himself or themselves, they are acted as a parents of their people, and also they are like a family members. And the attitude of the people was to be one of the most important among the peer or among the peer students in front of the teacher. And the school system, it is a residential schools, my dear friends. The teachers and pupils lived in the same place and also identified themselves with one another.
బట్ నవేడేస్ డే స్కాలర్స్ కాలేజీకి వస్తారు వెళతారు, కాలేజీకి వస్తారు వెళతారు, కాసేపు మాట్లాడతారు పోతారు. అలా కాదు, complete around the clock 24 hours 365 days they are associated with their teachers, and teacher also observe their people, how they are acts among the four walls, how they are acts after the outer external environment, how they are work. So they are observed by their teacher. But nowadays that is lost, the value system has lost. And the aims of Vedic education. Are you feel bored, my dear friends? Are you okay? Are you follow my class, my dear friends? Follow అవుతున్నారా? భవానీ, దుర్గా, నచి, ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? మెసేజ్ చేయండి, చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి, చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సార్ యువర్ మైక్రోఫోన్ ఇస్ ఆఫ్. నేను మాట్లాడేది వినబడట్లేదా? ఓకే రైట్, దుర్గా భవన్, ఎస్ గుడ్. నునావత్ ఇద్దరే రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఎస్ గుడ్. సినాన్ గుడ్. తగరపు మల్లేశ్వరి గుడ్. ప్రమోద్, దుర్గం, ఎస్ గుడ్ 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 గుడ్. యా గుడ్ రెస్పాన్స్. ఎస్ నచ్చు, ఎస్ నజ్రీన్, రూపశ్రీ, okay, Kishore. Okay, good. So now we are going to discuss about the aims of Vedic education. Remember the aims of education. Number one, physical and intellectual development. So education was imparted in the open air, and the pranayama and Surya Namaskar were its regular features. And the brahmachari up to the age of 25 and lead a very regular, hard and disciplined life. Very, very harsh discipline were observed in the Vedic period. In the early Vedic period, harsh discipline observed in the Gurukul system. My dear friends, remember. And the second most important aims of this Vedic education, that is religious and spiritual development. Religious had always played a dominant role in the life of Indian people in Vedic period, but also in nowadays also. And my dear friends, the development of the moral and spiritual faculties also. And next one is the emphasis upon knowledge and experiences. Through discourse and discussions, the knowledge system and experience has also expanded among the peer, and also along with their teachers. And the preservation and spread of culture. The next aim of this Vedic period is preservation and spread of culture. So ancient culture is also most important. Why? Because it is also preservation and also spread among the cultured people, among the what we can say that enculturization. In the process, the culture is transformed from the older people to their younger ones or budding people. Okay. Next, aims of education is promotion of social efficiency. It is also most important objective of the Vedic education. That is, the social efficiency is also most important. Trained for a vocation and become a socially efficient and useful person. My dear friends, in 1952, Lakshman Swami Modaliyar. So the Modaliyar Commission has stated that socially useful productive work, SUPW, as established based on this social efficiency. Why? Because each and every person is used to be utilized or useful for the developing society, or in the social context should be useful for the sake of younger ones or younger generation development, and the development of character and personality also. So along with this education, the character and personality is also most important. So my dear friends, based on our behavior, our attitude plays a major role in the society. It is the reflection of our actions, our interactions, okay, our behavior, our mannerism. That is
shows our character and personality. So development of good character and personality is one of the most important aim of this basic education, even though present day also. And the ultimate aim of the Vedic education, the ultimate aim of the Vedic education, that is a realization of the absolute. My dear friends, remember, self-realization. So know yourself. నీ ఆత్మలోకి నువ్వే తొంగిచు, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో. నో థై సెల్ఫ్, నో థై సెల్ఫ్. నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవాలి, నీకు నువ్వు తెలుసుకోవాలి. నేను ఎవరు, హూ హామ్ ఐ, నేను ఎవరిని, నేను ఏం చేస్తున్నాను, వాట్ ఆర్ మై యాక్షన్స్, ఓకే, వాట్ ఈస్ మై ప్రైమరీ డ్యూటీ. సో జాదవ్, డోంట్ రైట్ ఆన్ స్క్రీన్, just listen, my dear friend. Okay, good. So the ultimate aim is realization of the absolute, that is Brahma. Self-realization, that is ultimate aim. Next, what is the curriculum at the time of Vedic period? Which type of curriculum was adopted in the Vedic period? The Vedic education was the student centered. Vedic education was student centered, that is according to the vocational needs, interest and aptitude of the subjects. Some of the students and participants are their students, they are going to learn, or they are came over from the different backgrounds. Some of the came over from brahmanas, so they are very interested Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharvana Veda, and Vedangas. Okay, 6 Vedangas, and the Shiksha, Kalpa, okay, Nirukta, okay, Chandas, okay, Jyotishya, and Vyakarana. Vyakarana means grammar. These are 6 Vedangas. So these Vedas and Vedangas are going to learn by Brahmanas. And some of the other Varna, the second Varna, that is Kshatriyas. The Kshatriyas are going to learn of the curriculum, the art of warfare, Yuddha Vidyallo Aritherale. And they are riding of the horses. Gurrala paina ఏ విధంగా దౌడు తీయించాలి, రైడింగ్. అండ్ రెజ్లింగ్ అంటే మనం ఏమంటాం, ముష్టి యుద్ధం, మల్ల యుద్ధం అంటాం కదా, అలాంటి యుద్ధంలో ఏది ఆరితేరడం. హంటింగ్, వేటాడడం, హంటింగ్. అండ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ది వాటర్, ఆ నదుల్లో కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి వాటర్ బాడీస్, అక్కడ ఉండేటువంటి నదుల్లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్విమ్. స్విమ్మింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది లర్నింగ్ ఎడ్యుకేషన్. అండ్ రన్నింగ్ కాంపిటీషన్, jumping. So running, jumping. Why this running, jumping and hunting is useful for the Kshatriyas? Why? Because they are very familiar to the skills of the warfare. So that's why in the part of warfare, the swimming, running and the riding is also most important. Okay, are you agree? Are you follow? You chat box. Nobody respond till now. Nobody respond. Yes, okay, yes. Okay, Tagarab Mallesh, Shaba, Sinan, good. Okay, responded. Tanvi only. Good. Pramod Durgam, Tanvi, Kishore, good. So then the third Varna, that is the Vaishyas. So my dear friends, remember agriculture and trade. It is not related to the Shudras. The Vaishyas, they are related to agriculture of the education and trade, arts and crafts. So Vanijyamu, Kalalu, నైపుణ్యాలకు సంబంధించి, వ్యవసాయానికి సంబంధించి వైశ్యులకు నేర్పేవారు. అండ్ beside this, the dharma, meditation, logic, this is also the part of the curriculum. Dharma, meditation and logic. అంటే ఏంటిది? తర్క విద్య. అదేవిధంగా మెడిటేషన్ అంటే, మెడిటేషన్ ఎనీబడి కెన్ టెల్ మెడిటేషన్. అయ్యో, యోగా అంటే, మెడిటేషన్ అంటే ఏమంటాం మనం? మెడిటేషన్ చేయడం అంటే ఏమంటాం? నోబడి కెన్ రెస్పాండ్. మెడిటేషన్. ఓకే, దెన్
What are the methods of teaching? See here, my dear friends, in the Chaturvarnas, only 3 Varnas can eligible for education. The curriculum related to these 3 people only. Chaturvarna, the Varnasrama period, the Vedic period, only Brahmana, Kshatriyas and Vaisyas, they get education. But Shudras are not here. See here, my dear friends. And what are the methods of teaching? Which type of methods were adopted for this teaching? So it is a student-centric education. Along with the student-centric education, the methods, which type of methods were adopted in the Vedic period, in the teaching? The teachers, those who are teachers, the students, the methods. Number 1, verbal education was important. Verbal అంటే అర్థం ఏంటిది? ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా వర్బల్ గా చెప్పడం. ది హైమ్స్ వర్ మెమరైజ్డ్. శ్లోకాలను ఏం చేయాలి? బట్టి కొట్టాలి. రిసైటింగ్ అర్థమవుతుందా? ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ది వర్సెస్ అంటే ఏం చేయాలి? పలకాలి. నేను చెప్పినట్టు మీరు అనండి అంటే అనిపించడం. మిస్టేక్స్ వర్ కరెక్టెడ్ బై రిపిటీషన్. వెనెవర్ the mistakes has occurred, then you should repeat and repeat it. But the repetition is useful for the correction of the mistakes. This is also one of the methods adopting at the time of Vedic period. And there were mainly 3 steps of learning according to Vedic period or Vedic system. What is the learning? The 3 steps of learning. Here, Sravana, Manana, Nididhyasana. These are the 3 steps of learning. Sravanam ante vinanam, through using of our our ears. That is listening. Okay. Active listening is most important. And second one is manana, reflection. In the silent mode, you should reflection, what we listen. And third one is nididhyasana. In the meditation, what we are listening or what we are listening during the class was taught by teacher, or the guru has what taught or what taught during the period, during the teaching. This nididhyasana is important for the meditation or meditation. These are the 3 tips for learning. So methods are, teaching methods are verbal, hymns were memorized, and pronunciation of the verses, and the mistake were corrected by repetition. And 3 steps of learning according to Vedic system, that is Sravana, Manana, Nididhyasana. Cheppandi, Sravana, Manana, Nididhyasana. Sravana, Manana, Nididhyasana. These are the 3 steps for learning in Vedic period or Vedic system. Can anybody can tell? Sravana, Manana and Nididhyasana. Cheppandi, okaru cheppatledu. Sravana, Manana, Nididhyasana. Nididhyasana. Sravana, Manana, Nididhyasana. These are the 3 steps of learning during Sravana, the Manana, Vedic period. Nididhyasana. Sravana, Manana, Nididhyasana. Very good, my dear friend. Sravana, Manana, Nididhyasana. What are the Sravana, English? What is the English version? Nididhyasana. What is the English version of these 3 steps? Listening, reflection, meditation. Listening, reflection, and meditation. Reflection and Good, meditation. good. These are the 3 steps. And what is Upanayana Samskar? What is Upanayana? మీకు తెలుసా? చిన్న పిల్లలకు అరే మనము ఏం చేస్తారు? Yes, my dear friends. So this Upanayana Samskar, they considered important both in the Vedic and post-Vedic periods. Upanayana means to come near or to the teacher. అంటే ఉపాధ్యాయుని దగ్గరికి చేర్చడం, విద్యను దగ్గరికి చేర్చడం. It is a ceremony of lasted for 3 days. Ceremony lasted for 3 days. 3 days. The regarded as second birth of the individuals, Dvija. The twice born are born again, Dvija. The people entered into a state of brahmacharya. ఈ సమయంలో ఇక్కడ మనకి ఏమని చెప్పారు? 3 days అన్నాం కదా. మొదటిది ఏంటిది? ద్విజ. నెకండ్ వన్ ద్విజ.
Then people entered into a state of brahmacharya. They performed at the age of 8 years for Brahmans, 11 for the Kshatriyas, and 12 for the Vaishyas. Shudra were generally deprived from education. Remember, my dear friends, only 3 Varna people can eligible for learn education in the Vedic period. But Shudras were generally deprived from the education. Am I right? Are you following? అంటే బ్రహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు మాత్రమే నేర్చుకోవడానికి అర్హులుగా ఉన్నారు. శూద్రులకు విద్య అందలేదు. ఆర్ యు అగ్రీ? They got art, sir. యా. Yes, sir. ఎస్, వెరీ గుడ్. దెన్ సమావర్తన సెరమనీ. సో ఇక్కడ ఉపనయనం అంటే అర్థం ఏంటిది? విద్యను అందుకోవడానికి. విద్యను అందుకోవడానికి అంటే ఏ సమయంలో ఉపనయనం చేస్తారు? ఇన్ వేదిక్ పీరియడ్. ఇన్ విచ్ పీరియడ్? ఇన్ వేదిక్ పీరియడ్ విచ్ ఇయర్స్ ఉపనయన సంస్కార్ యాజ్ ద ceremony was lasted? See, my dear friends, 8 years for brahmanas. బ్రాహ్మణులకు 8 సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఉపనయన సంస్కారం చేస్తారు. ఒకవేళ క్షత్రియులకైతే ఎన్ని సంవత్సరాలు? 11. మరి ఒకవేళ వైశ్యులకైతే? ఉన్నారా? వైశ్యులకైతే ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఉపనయనం? 12, sir. వెరీ గుడ్. ఉపనయన సంస్కారం 8 years ఫర్ బ్రాహ్మణ, 11 years ఫర్ క్షత్రియ, అండ్ 12 years ఫర్ వైశ్యాస్. Am I clear? Yes, sir. Good. Then next, Samavartana ceremony. What is Samavartana ceremony? Which means the meaning of graduation or convocation. After completion of graduation, the ceremony we can call as Samavartana ceremony. మీరు డిగ్రీ అయిన తర్వాత యూనివర్సిటీలు కాన్వకేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాయి, కాన్వకేషన్ ఫంక్షన్ చేస్తాయి. పిహెచ్డి డిగ్రీలో అవార్డులు చేసే క్రమంలో కానీ, డిగ్రీ పీజీలో సంబంధించినటువంటి కాన్వకేషన్ చేసేటువంటి క్రమంలో ఇచ్చేటువంటి సెరమనీ ఉంటుందన్నమాట. అలాంటి సెరమనీని వేదిక్ పీరియడ్లో ఏమని పిలుస్తారంటే సమావర్తన పీరియడ్ అని పిలుస్తారు. ఏమంటారు? సమావర్తన. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సమావర్తన? మీనింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ కాన్వకేషన్. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ ఏ విద్యా స్నాతకోత్సవం. మీరు యూనివర్సిటీలో స్నాతకోత్సవం తెలుగులో రాస్తారు, స్నాతకోత్సవం అని జరుపుతారు. ఈ స్నాతకోత్సవం అంటేనే సమావర్తన సెరమనీ అంటారు. ముగింపు ఉత్సవం అంటారు. ముగింపు, సమారూప, సమావర్తన, ఎండింగ్ ఎడ్యుకేషన్, కన్వకేషన్ అని పిలుస్తాం మనం. లిటరల్లీ బాత్డ్ ఇన్ నాలెడ్జ్, కంప్లీషన్ అట్లీస్ట్ 12 years of school, that is either about age 21 after or later. జనరల్గా ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సమావర్తన ఉత్సవం జరుపుతారు? స్కూల్లో జాయిన్ అయిన 12 సంవత్సరాల తర్వాత లేదా 21 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఎప్పుడైనా జరపవచ్చు. అర్థమవుతుందా? Am I audible? Yes, sir. సమావర్తన Yes, sir. was conducted. సమావర్తన ceremony was conducted at the age of 21 years later, or at least 12 years school was completed. అంటే విద్య నేర్చుకోవడం జాయిన్ అయిన తర్వాత 12 సంవత్సరాల తర్వాత కానీ లేదా 21 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఎప్పుడైనా ఈ సమావర్తన ఉత్సవం జరపవచ్చు. ఓకే. ద టీచర్ యూజ్ టు ఫెల్ దెమ్ హౌ టు లీడ్ ఏ లైఫ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్. అంటే గృహస్థాశ్రమం అంటే బ్రహ్మచార్య ఆశ్రమం తర్వాత నీవు రేపు పెళ్లి చేసుకొని గృహస్థాశ్రమంగా ఏ విధంగా జరపాలి, ఏ విధంగా నీ కుటుంబాన్ని నడిపించాలి, సమాజంలో విలువలను ఏ విధంగా పెంపొందించాలి అని చెప్తారనమాట. ద టీచర్ యూజ్ టు ఫెల్ దెమ్ హౌ టు లీడ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ గృహస్థ, హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అండ్ ద నేషన్ అండ్ హౌ టు సర్వ్ ద హ్యూమానిటీ యాజ్ ఏ హోల్. ఒక మానవత్వ విలువలను పెంపొందిస్తూ సమాజానికి ఏ విధంగా సేవ చేయాలి, నీ కుటుంబాన్ని ఏ విధంగా నడిపించాలి, విలువలను ఏ విధంగా పెంపొందించాలి, హౌ టు promote the values or value system, improve the value system and inculcate the value system in the society, and the societal values also a reflection of the human life and the humanity and kind-heartedness also increasing at the time of the Samavarta period. Teacher has told. The teacher used to tell all these in a ceremony which was known as Samavartan.
దీనే సమావర్తనం అని పిలుస్తారు. అంటే ఒక బ్రహ్మచర్యాశ్రమం నుంచి గృహస్థాశ్రమానికి వెళ్ళేటప్పుడు పెళ్లి చేసుకొని నీ భార్యతో, నీ పిల్లలతో, నీ కుటుంబంతో, రే సమాజంతో ఏ విధంగా ఉండాలి, సమాజంలో విలువలు ఏ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ చేయాలని చెప్పేటువంటిదే సమావర్తన ఉత్సవం. ఎప్పుడు జరుపుతారు? 12 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత, జాయిన్ అయిన తర్వాత. వయస్సు 12 కాదు, స్కూల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత 12 సంవత్సరాల తర్వాత కానీ 21 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత సమావర్తన ఉత్సవం జరుపుతారు. దీన్నే కాన్వకేషన్ అని కూడా పిలుస్తారు. అర్థమవుతుందా? స్నాతకోత్సవం అని కూడా పిలుస్తారు. ఆమె క్లియర్? ద స్టూడెంట్స్ ఆస్క్డ్ ద టీచర్ ఫర్ ఎనీ గిఫ్ట్ గురు దక్షిణ హీ డిజైర్డ్. విద్యార్థులు అడుగుతారు, అయ్యా గురువు గారు, మాకు ఇన్ని రోజులు విద్యను అందించినందుకు మీరు ఏ గురు దక్షిణ కావాలని విద్యార్థులు మనస్ఫూర్తిగా అడిగి ఆ గురువు ఏదైతే కోరుకుంటారో ఆ కోరుకున్నటువంటి ఆ గిఫ్ట్ను, గురు దక్షిణను శిష్యులు అందిస్తారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ సహకారంతో. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది వేదిక్ పీరియడ్ in the Samavartana Utsava, and also the first one, what we can say that Upanayana Samskar. Upanayana antenemo Prarambha Utsavam, Samavartana antenemo end of the education. Ante dini Snatakotsvam ani kuda pilustam, leda manam convocation ani kuda manam pilustam. Okay na? Remaining, my dear friends, we'll discuss tomorrow 7 o'clock. I will stop here. Regarding of today's class, if you have any doubt, please ask me. Umesh. No doubt, sir. Sir, no doubt, sir. Very good, Umesh. Okay, remaining, my dear friends, మిగతా మిత్రులు, No doubt, sir. నేను No కనిపించానా doubt, మీకు? No doubt, sir. Yes, No sir. doubt.